12 o'clock. It's okay. So I have purposefully added this picture to show the importance of the topic. It was unprecedented to watch this. Why? You are seeing, who is that person? Do you know? That is Narendra Modi. I know, I recognize him. Okay. Who else is the other person? Papua New Guinea. Papagal. Okay. Papua New Guinea Prime Minister is James Marape. Okay. And it was quite unprecedented because, first things first, Papua New Guinea will not give ceremonial welcome to any country's head after sunset. They broke that protocol. After sunset, evening Modi came, still he was given the ceremonial welcome. Second thing, to surprise of everyone, traditional Indian gesture, what we call touching the feet of the elders as a mark of respect for them, has been seen in this particular case. Everybody was shocked to say this. Now, what is the importance of this imagery in this particular context is, what do you infer from this particular image? Me inference enti. What do you think? Like, why this happened? Beyond IR telukpoina kuda em kaadu. Okay, one point. Inka? India helped in vaccination. Okay, you are giving specific points. Broad message enti. What is the broad significance? General significance. They need India's support. That means they see India as a reliable friend or a partner. That is the underlying message. Ante a mark of respect shown in this way shows that they actually treat India in a very, they see India as a very good country, which is actually helpful for them. Especially why? Because there are two others who are creating some trouble in the Pacific. Papua New Guinea is in which place? First, let me just go here. Forum for India Pacific Islands Cooperation is a grouping here. In our GS2, we will be having in international relations, regional groupings and global groupings ane untai. Pacific Islands are, small island states are there, right? వాటికి 14 Pacific Island states తో ఇండియా ఒక గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసింది. దాని పేరే ఫారం ఫర్ పెసిఫిక్ ఐలాండ్స్ కోఆపరేషన్ 2014లో స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. And first summit will be happening in Fiji. First summit 2014. Then 15 lo India lo Jaipur lo second summit happens. After 15, big gap of 8 years, now Papua New Guinea third summit. They're asking questions about first, second, third summit also. When I wrote the exam, they asked questions on India Africa summit అని కూడా అడిగారు, ఫోరం అని చెప్పి అడిగారు. కాబట్టి ఫస్ట్ సమ్మిట్, సెకండ్ సమ్మిట్, థర్డ్ సమ్మిట్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది. బ్రిక్స్ కూడా అడిగారు. సో ఫస్ట్ సమ్మిట్ వాజ్ ఇన్ ఫిజీ, Pacific Island state. Second was in Jaipur. Third was right now in Papua New Guinea 2 days ago. So big gap between 15 and 2023, big gap has come. That is a grouping of 14 island states. Modi government power వచ్చిన తర్వాత ఇంతకుముందు 90sలో what we have brought is a look east policy. India has to look towards its east and have good relations with our eastern neighbors అని చెప్పేసి పాలసీ కమ్స్. దానికి లుక్ ఈస్ట్ని బదులు కొంచెం ఇంకా ప్రొయాక్టివ్గా ఉండడానికి యాక్ట్ ఈస్ట్ అని చెప్పేసి హీ విల్ రీక్రిసెంట్, అంటే హీ విల్ ట్రై టు చేంజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు నౌ యాక్ట్ మచ్ మోర్ ఇన్ టు అవర్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని చెప్పేసి పాలసీ రివిజన్ కమ్స్ హియర్. దానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ మెజరే FIPIC. అంటే ఇండియా మనం ఏం చేయాలంటే వేరే ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సంబంధాలు బాగా స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి దానిలో ఒక ఇనిషియేటివ్ ఏంటి? FIPIC. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ గుడ్ రిలేషన్ విత్ ద పెసిఫిక్ కంట్రీస్. ఇండియా స్పెసిఫిక్ అవుట్రీచ్. ఇండియా gains a lot by reaching with those Pacific Island states. Why and what we will discuss in this next half an hour. So this I have taken from first post. Okay, so hopefully they will not put any copyright strike. Fine. So this is the simple, locations of the Pacific Island states. Small should put Tillu states and mud. Okay, Tillu states. What are we? Palau, Micronesia, Nauru, Marshall Islands, Papua New Guinea, Solomon Islands, Tuvalu, Vanuatu, Fiji, Samoa, Niue, Kiribati. This TI is pronounced as Bass, it seems. Kiribati. Okay, Cook Islands and Tonga. So these 14, I remember the names because see them a lot of times, are the important Pacific small group of island states. They are significant. Don't just say small countries, what is the use of them? No.
Important point here. See the strategic location in the Pacific region where all the countries are trying to fight for the resources. That is one thing. Second thing, Papua New Guinea is especially even more important. This is Australia. Australia కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఆస్ట్రేలియా నార్త్ మీదనే పాపువా న్యూ గినీ ఉంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్. మళ్ళీ ఇక్కడ చైనా, సౌత్ చైనా సీ అవన్నీ వస్తాయి ఇక్కడ ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా పార్ట్స్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రేడ్ రూట్స్ ఆల్సో. And other important thing, like what Modi has said, we don't see these as small island states. They are big ocean states. Small island states kavu, big ocean states. Mirante, don't see in the name of land, see in the term of ocean. Why? Because every of these islands will have its exclusive economic zone. Have you ever heard about this exclusive economic zone? From our coastline, 12 nautical miles వరకు we call them as territorial waters. అంటే మన షోర్ లైన్ నుంచి 12 nautical miles వరకు అది మన టెరిటరీ కిందికి వస్తుంది, మన లాస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. we call it as what? Territorial waters. ఇక్కడి నుంచి 200 nautical miles ఉంటే దాన్ని మనం ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటాం. అంటే హియర్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఫర్ ద రిసోర్సెస్. ఇండియా షోర్ లైన్ నుంచి 12 miles నాటికల్ మైల్స్ వరకు అది ఇండియా ల్యాండ్, ఇండియా టెరిటరీగానే పరిగణిస్తాం. అక్కడ ఇండియా లాస్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. అక్కడ ఏమైనా క్రైమ్ చేస్తే ఇండియన్ లాస్ వర్తిస్తాయి. అదే ఆ 12 nautical miles కాకుండా ఇక్కడ నుంచి 200 miles నాటికల్ మైల్స్ వరకు అది ఇండియాస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్. ఎక్స్క్లూజివ్ economic zone means what? We can use that particular ocean water for exploring for various resources. We can use it. That is a advantage here. It is all are done by UN clause, United Nations Convention on Laws of the Seas. దాని రూల్స్ ప్రకారం ఇవన్నీ జ్యూరిడిక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే హౌ వీ విల్ డిసైడ్ దిస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అంటే we already have a United Nations law, or we can call it as convention on the laws, LAWS laws of the seas. So this is the basic understanding. What is the advantage here? These small chutput islands are there, no? ఈ islands కి చాలా vast zones ఉన్నాయి. ఏవి? Exclusive economic zones. For example, if India has good relation with Papua New Guinea, both of them will have agreement. And what India will do now? India will also be able to access the అర్థమైందా? Exclusive economic zones. That is the advantage for us to have good relations with Pacific Island states. ఓకేనా? అర్థం కావట్లేదా? అర్థమైందా? అంటే ఈ కంట్రీస్, ఈ ఐలాండ్స్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి, కరెక్టే. ల్యాండ్ తక్కువగా ఉంది, కానీ ఓషన్ చాలా వాస్ట్గా ఉంది. కాబట్టి ఆ ఓషన్లో ఏముంటాయి మనకు? చేపలు ఉంటాయి. ఇంకెవరు ఉంటారు? రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. కోబాల్ట్ ఉంటుంది, నికెల్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి లిథియం అవి ఉంటాయి. కాబట్టి అవి మనకు కావాలి. అవి రిసోర్సెస్ మనకు కావాలంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ దీస్ కంట్రీస్. దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. ఇంకా స్ట్రాటజిక్ ఆస్పెక్ట్ కూడా ఉంది. ఐల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్. హ్యావ్ యూ గాట్ ద బేసిక్ ఐడియా అబౌట్ ద మ్యాప్ హియర్? Why we have to engage with this particular nations? Okay, fine. So now comes an important point here. ఎందుకు ఇండియాకి the Pacific Islands important? Why also Modi has brought this forum to engage with Pacific countries is because first things first, strategic and commercial interests are there. Commercial, already I told you, trade related aspects are there with these particular states. We can also use their economic zones for exploration. And strategic commercial interest, strategic ante enti kada? China, when it is trying to become very expansive, China is trying to take the entire hold of the South China and the East China Sea. India should be careful that our interests should also be safeguarded. సో చైనాని చెక్ పెట్టడానికి మనకు ఈ కంట్రీస్తో మంచి రిలేషన్స్ ఉండడం చాలా ముఖ్యం. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఒక $300 million ట్రేడ్ మనకుంది. అందులో $200 million మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం, $100 million ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ టోటల్ వాల్యూమ్ ఈజ్ అరౌండ్ $300 million ఈజ్ అ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ద పెసిఫిక్ ఐలాండ్ స్టేట్స్. దీన్ని ఇంకా పెంచాలనుకుంటున్నాం మనం. ట్రేడ్ ఇంకా బాగా పెంచేస్తే ట్రేడ్ రిలేషన్స్ పెంచుకోవాలనే మనకు గోల్ ఉంది. దాంతోపాటు ఏముంది ఇక్కడ? ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ దిస్ లార్జ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ టు గెట్ దోస్ రిసోర్సెస్ ఫర్ ఇండియా. నెక్స్ట్ వన్, టు కౌంటర్ ద చైనీస్ అగ్రెసివ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎజెండా. చైనా ఇంట్రెస్ట్ అంటే ప్రతి ప్లేస్లో, ఆఫ్రికాలో, లాటిన్ అమెరికాలో, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, సౌత్ చైనా సీ, Pacific countries, they is trying to build infrastructure, and once it builds infrastructure, it will try to have deals with the countries. Example, ఇప్పుడే మనం చూసిన ఐలాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో,
ఈ సోలమన్ ఐలాండ్స్తో చైనా ఆల్రెడీ ఒక సెక్యూరిటీ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసుకుంది, మిలిటరీ ప్యాక్ట్ సైన్ చేసుకుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ కన్సర్న్ ఫర్ అస్ బికాస్ దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ స్మాల్ ఐలాండ్స్. దే డోంట్ హ్యావ్ మచ్ రిసోర్సెస్, దే డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఫుడ్, ఎనర్జీ ఏముండవు వాళ్ళ దగ్గర. దే ఆర్ ఆల్వేస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ కంట్రీస్. సెక్యూరిటీ ఉందా వాళ్ళకి ఆర్మీ ఉండి ఏముండదు, వాళ్ళకు పెద్దగా ఏముండదు. కాబట్టి వాళ్ళకు సెక్యూరిటీ పరంగా చూసినా కూడా వాళ్ళ ఎనర్జీ ఇంట్రెస్ట్, ఫుడ్ ఇంట్రెస్ట్ ది కెనాట్ డూ బై దెమ్సెల్వ్స్. దే నీడ్ సమ్వన్ టు హెల్ప్ దెమ్. సో ఇండియా విల్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్ హెల్ప్. వాట్ అబౌట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? They are not very developed countries. They are the developing and the less developed countries. So how to improve their lifestyles? That means China is using its money to invest in these countries. But it won't do for free, no? It will try to extract some agreements out of them. Maaku access kavali మీ islands అని చెప్పేసి China is trying to take the access of these nearby regions. And USA ఊరుకుంటుందా? USA will not stop. USA also is trying to take some kind of hold over the Pacific region. So Indo-Pacific has become a very important region these days. Almost all the world powers are concentrating in the Indo-Pacific region. And India is a very important partner in this Indo-Pacific. So to China, to USA, they are vying for influence in this region. USA కూడా దాదాగిరి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు కూడా పాపువా న్యూ గిని వాళ్ళతో డిఫెన్స్ పార్ట్నర్షిప్ అని చెప్పేసి ఒక మిలిటరీ ప్యాక్ట్ సైన్ చేశారు. అక్కడ ప్రొటెస్ట్ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు పాపువా న్యూ గినిలో. వద్దు ప్లీజ్ సైన్ చేయకండి, వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చినా కూడా మాకు వద్దు. వీ డోంట్ వాంట్ మిలిటరైజేషన్ ఆఫ్ అవర్ island states. That means they are fed up with China and Pakistan and USA. Atu China agreements will to sign chesukodam, USA వాళ్ళతో సైన్ చేసుకోవడం, యాక్సెస్ అడగడం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం, మాకు యాక్సెస్ ఇమ్మని అడగడం. అంటే ఏంటి, అసలు మాకు ఏం లేదా? ప్రతిసారి మీరు మా నుంచి కోరుకునేది ఏంటి? యాక్సెస్ టు అవర్ రిసోర్సెస్, యాక్సెస్ టు అవర్ ఐలాండ్ స్టేట్స్, and you always want to militarize our area, putting your soldiers, your naval fleet here, and you are trying to make it completely military zone. We don't want అని చెప్పేసి అందుకే ఇక్కడ India is a very good friend. India will not put such conditions. India is a reliable partner for these countries. That is what India is being welcomed here. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఆ ఫోటో యొక్క మీనింగ్? India is a very reliable partner and we will not put such conditions on this, guys. When COVID vaccine issue also came, developed countries have again shown their true colors by not helping much developing world. వీళ్ళ దగ్గర వ్యాక్సిన్స్ ఏమి ఉండవు. Where is the money? Where is the resources for them to purchase? India has sent vaccines, as you have told, to these countries. India has sent wheat, sugar, many things, food. India has sent all these to these countries as without any conditions attached to it. కాబట్టి అంత చేసిన వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, మీరే మా భగవంతుడు అని చెప్పేసి they will be trying to see in that way. That's why that kind of respect they are giving to India. These island states are looking forward to India. Fine, ఇప్పుడు ఓకే నా పాయింట్స్. let us see small topic. Next topic let us see here. Broad areas of convergence, broad areas of engagement with Pacific island states. Trade and commerce we discussed. క్లీన్ ఎనర్జీ టెక్నాలజీ, వాళ్ళ కంట్రీస్లో కూడా మనము సోలార్, విండ్ ప్రాజెక్ట్స్కి హెల్ప్ చేస్తున్నాం మనం. క్లీన్ ఎనర్జీ, నాట్ ద నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కాకుండా. ఫైన్. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, స్మాల్ ఐలాండ్ స్టేట్స్ దే హ్యావ్ టు యూజ్ రిసోర్సెస్ వెరీ వైజ్లీ. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ మళ్ళీ ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మీన్స్ ఐ టోల్డ్ యూ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ వాట్, వీట్ అండ్ అదర్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ టు ద Pacific island states. Science, technology and climate change is also issue because climate change impacts the islands. Sea levels will rise. What happens? Islands will submerge. So we have to concern about climate change issues as well. Healthcare facilities, already vaccine diplomacy India has done. Science and new improvements in technologies also India is trying to do. Like ISRO to collaborate అయిపోయి ISRO ki help ఏంటంటే, ISRO if is having good, so India is having good relation with these countries means ISRO will be able to monitor the launch of its satellites and the rockets and all that by putting its station in these Pacific island states. Very important locations for us. Kabatti we have cooperation in science, tech, clean energy, trade relations, food security, energy, sustainable development, climate change in unnai cooperation. Kabatti we are actually ఏమైంది దీనికి అయిపోయింది. What are the major initiatives we have to again mention in the answers? ఏమిస్తాం మనం? Money. We have to give money for them. So what we have done, $1 million we have given for them to adapt to these disasters, climate change, and to build clean energy, solar programs, wind programs. Then annually, every year, we are going to give them $2 lakh US dollars
ఇంత అమౌంట్ మనం వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం యాజ్ ఏ ఎయిడ్. చూడండి, ఇండియా మనకే దిక్కు లేదు ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే ఇస్తాం మనం. విల్ గివ్ టు నేపాల్, విల్ గివ్ టు భూటాన్, విల్ గివ్ టు శ్రీలంక. వై? అంతే కదా. బిగ్ వన్ విల్ గివ్ టు మీడియం గై, మీడియం విల్ గివ్ టు ద లోవర్ గై. అవునా కదా. ఇండియా ఆల్సో విల్ టేక్ మనీ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్, బట్ ఇండియా ఆల్సో గివ్స్ assistance to Nepal, Bhutan, Maldives, sometimes Sri Lanka, and also Pacific Island states also. We have to invest. See, we cannot be like మా దగ్గర డబ్బులు ఇవ్వమని కాదు. మంచి రిలేషన్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా అమౌంట్స్ అనేవి షేర్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇండియా కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్. గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ మీన్స్ వాట్? లోన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. లోన్లో ఏమవుతుంది? డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేయాలి. ఎయిడ్ అంటే ఏంటి? No need to give back. Aid means keep it with yourself. So grants in aid also government of India is giving. Trade office, ట్రేడ్ రిలేషన్స్ బాగా పెంచుకోవడానికి ఒక ట్రేడ్ ఆఫీస్ కూడా ఏర్పాటు చేసింది ఇండియా. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈ నెట్వర్క్, బికాజ్ టిరనీ ఆఫ్ డిస్టెన్స్, వాళ్ళు ఎక్కడో మనం ఎక్కడో, నువ్వెక్కడుంటే నేను ఎక్కడ ఉంటా అని చెప్పేసి చాలా పాటలు పాడుకుంటూ ఉండడం కంటే బెటర్ ఒక నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది కదా. ఎలక్ట్రానిక్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసి క్విక్గా మనం మాట్లాడే విధంగా ఈ నెట్వర్క్ కూడా ఏర్పాటు చేశాం మనం ఇండియా, ఆల్ దీస్ ఐలాండ్ స్టేట్స్ కలిపి. ఫైన్. వీసా ఆన్ అరైవల్, హ్యాపీ, కమ్ టు ఇండియా, ఎంజాయ్ హియర్. సో వీసా ఆన్ అరైవల్ అంటే ఏంటి? కమ్ టు ఇండియా, ల్యాండ్ హియర్, గెట్ ద వీసా. దట్ ఈస్ అ గుడ్ ఫెసిలిటీ గివెన్ టు దీస్ ఐలాండ్ స్టేట్స్. చూడండి, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇవన్నీ చేస్తే సంబంధాలు స్ట్రాంగ్ ఉంటాయా ఉండవా? ఇవన్నీ పాజిటివ్ మెజర్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇండియా ఈస్ డూయింగ్. ఫైన్. ట్రైనింగ్ టు డిప్లొమాట్స్ ఆఫ్ దీస్ స్పెసిఫిక్ ఐలాండ్ స్టేట్స్ టు ఆర్గ్యూ బెటర్. India will give training to Afghanistan diplomats also. India will give training to Afghanistan military also. India will do such many initiatives also. So వీళ్ళతో కూడా మనం డిప్లొమాట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడంతో పాటు చూడండి, స్పేస్ టెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ టు మేక్ అవర్ లైఫ్స్ బెటర్. సో అంటే ఇండియా ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద వేరియస్ టెక్నాలజికల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ దీస్ పెసిఫిక్ ఐలాండ్ స్టేట్స్. నెట్వర్క్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం, ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ చేయడం, టెక్నాలజీని వాడుకొని సైన్స్ టెక్ అప్లికేషన్స్ కొత్తగా క్రియేట్ చేసి trying to make lives simple in the Pacific Island states, which are very much dependent on agriculture. They are very మీరు ఫొటోస్ వీడియోస్ చూస్తే యూట్యూబ్లో చూస్తారు మీరు. మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ పాపువా న్యూ గినీ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ ఇండిజినస్ ట్రైబ్స్, 800+ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు. అండ్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ సమ్ బేసిక్ అగ్రికల్చర్. సో అందుకే ఇండియా వీళ్ళతో అగ్రికల్చర్లో, ఫిషరీస్లో అన్నిట్లో రిలేషన్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ చేసుకుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా పూర్ కంట్రీస్ కాబట్టి రిసోర్సెస్ లేవు. ఇంత పెద్ద చిన్న ఐలాండ్ ఎక్కడొస్తాయి? సంబడీ హ్యాస్ టు గివ్ దెమ్ ఆర్ నాట్? అర్థమైంది లాజిక్? హ్యావ్ యూ గాట్ ద లాజిక్ వై దిస్ గైస్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ కంట్రీస్? స్మాల్ ఐలాండ్ స్టేట్స్. పెద్ద ఇండియా ఉంది కాబట్టి రిసోర్సెస్ అన్నీ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. యూఎస్ఏ ఆల్సో బిగ్ కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ దేర్. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లేకపోతే వాట్ యువర్ కంట్రీ కెన్ డూ? నేపాల్కు ఉన్న పవర్ ఏం లేదు, బొంగి లేదు, ఏం లేదు. కాబట్టి we cannot expect them to have that. These are again small island states. They are dependent on other countries and India is able to bridge that gap. Big countries have shown their real colors by not giving vaccines. ఫుల్ కాస్ట్లీ పెట్టేసి వాళ్ళ కంపెనీస్కి వ్యాక్సిన్ పెట్టేసి వాళ్ళ వేరే కంట్రీస్కి ఇవ్వకుండా చేశారు. ఇండియా వాజ్ సేయింగ్ దట్ అరే బాబు మీకు టెక్నాలజీ బాగా ఉంది, యూ ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ వ్యాక్సిన్స్ వెరీ ఫాస్ట్, బట్ ప్లీజ్ గివ్ ఇట్ టు అదర్ కంట్రీస్ హూ ఆర్ డయింగ్ దేర్. మీరేమో అంత కాస్ట్ పెట్టేస్తున్నారు, సరే అది ఒక పని చేయండి, లేకపోతే మీ కంపెనీస్లో చేసిన వ్యాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మేము ఎగ్జాక్ట్ అదే ఫామ్లో మేము వాడుకొని మేము చేసుకుంటామని చెప్పారనమాట. WTO రూల్స్ విల్ సే నో, బికాస్ వీ హ్యావ్ కాపీ రైట్స్, పేటెంటింగ్ రైట్స్, పేటెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఒక కంపెనీ వాళ్ళు ఏమంటారు, మేము ఎంతో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎన్నో సంవత్సరాలు కష్టపడి మాకు ఈ స్టేజ్ వచ్చింది అండ్ మా కష్టార్జితంతో మేము ఈ వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తాం కాబట్టి దానికి మేము పేటెంట్ మేము ఇవ్వం. బట్ ఇండియా సేస్ దాట్ ప్లీజ్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ allow other countries also to make the same vaccine. అంటే ఏంటి, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఇష్యూ. ఇండియా ఈజ్ ట్రైంగ్ టు ఫైట్ ఫర్ దట్ ఆల్సో. ప్రతిసారి క్లైమేట్ చేంజ్ నెగోషియేషన్స్ జరిగే ఆ క్లైమేట్ సమ్మిట్, కాప్ సమ్మిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సమ్మిట్స్లో అవ్వచ్చు, WTOలో అవ్వచ్చు, UNOలో అవ్వచ్చు, ఇండియా ఇప్పుడు కూడా ఒక లీడర్గా డెవలపింగ్ కంట్రీస్ యొక్క కన్సర్న్స్ని రేస్ చేస్తూ వస్తుంది. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మీరేం మాస్తారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు మన వెనకాల ఉంటారు. అర్థమైంది పాయింట్ ఇక్కడ? సో అందుకే ఆయన ఏమన్నారు, జేమ్స్ మారాపే, వీ ఎక్స్పెక్ట్ యూ ఇండియా యాజ్ అ వాయిస్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ సౌత్, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ నార్త్ సౌత్ డివైడ్. నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్న కంట్రీస్ జనరల్గా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఉంటాయి. సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్న కంట్రీస్ చాలా పూర్గా, లెస్ డెవలప్డ్గా ఉంటాయి. That's why we call it as what? North-South divide. So North means we are usually calling about developed countries. India South countries ki leader ga avvalani mana goal. That's why what he has told, we expect you India,
యు ఆర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ సౌత్. మా అందరి గలం మీదే. సో మీరు G7లో G20లో మీరు వెళ్తున్నప్పుడు యు ఆర్ యాక్చువల్లీ పుట్టింగ్ అవర్ వాయిస్. దట్స్ వై ఐ సా ద ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆల్సో, ద మీటింగ్ ఆల్సో, ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్. Both of them gave statements. Modi gave in Hindi, translated to English later. They gave in English statements also. I have added those statements also. Yes, this is Modi's words and points. Okay, what he is saying here, this time we are meeting after a long gap. 15లో మీటింగ్ అయింది జైపూర్లో, మళ్ళీ ఇప్పుడే after 8 years. After long gap we are meeting. Meanwhile we had pandemic and so many challenges. Climate change, natural disasters, poverty, famine, droughts already were there. But now new challenges are emerging because supply chains of food, fuel, fertilizers and pharma medicines are facing hurdles. When COVID came, the entire world supply chains have stopped. ఎక్కడి వరకు అక్కడే ఆగిపోయినాయి, షిప్స్ ఆగిపోయినాయి అన్నీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సప్లై చైన్ మొత్తం బ్లాక్. వన్ సప్లై చైన్ బ్లాక్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్? You will not get the access. So what we are saying is, మీరు మీ ఈ యుక్రెయిన్ రష్యా వార్ అవ్వచ్చు, కోవిడ్ పాండమిక్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ఫ్యూచర్లు ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి. అలా వస్తే ప్రతిసారి మనం ఈ యాక్సెస్ బ్లాక్ చేయాలా? వాట్ అబౌట్ అవర్ ఫుడ్? తిండికి దిక్కులేదు. మరి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వార్ జరిగింది, నో ఫుడ్ టు ఈట్, పీపుల్ డైడ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ద కోల్డ్ హార్ష్ వింటర్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఇండియా సెంట్ ఇమ్మీడియట్లీ షిప్మెంట్ ఆఫ్ వీట్ పంపించింది ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి ఇమ్మీడియట్గా. అంటే మీరు సప్లై చైన్స్, ఇప్పుడు యుక్రెయిన్లో వార్ జరిగింది కాబట్టి సప్లై చైన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ గాట్ డిస్రప్టెడ్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఫ్యూయల్ బికేమ్ వెరీ కాస్ట్లీ ఎట్ దట్ టైమ్. ఫుడ్ సప్లై యుక్రెయిన్లో పోర్ట్స్ అక్కడ క్యాన్సిల్ అయినాయి కాబట్టి ఫుడ్ రావట్లేదు. యుక్రెయిన్ ఈస్ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ వీట్ ఇన్ ద వరల్డ్. కాబట్టి మళ్ళీ వీట్ అక్కడ ఆగిపోయింది. కాబట్టి ఇలాంటి అవ్వకూడదు. పాండమిక్ వస్తే ఆగిపోవడం, వార్ వస్తే ఆగిపోవడం, ఈ సప్లై చైన్స్ అనేవి ప్లీజ్ మీరు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే వేరే కంట్రీస్ ఎవరైతే ఫుడ్ మీద, ఫ్యూయల్ మీద ఆధారపడుతున్నాయో, అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఫర్ ద అగ్రికల్చర్, దట్ షుడ్ నాట్ బి స్టాప్డ్. అండ్ ఫర్ హెల్త్, ఫార్మా అంటే యువర్ మెడిసిన్స్. అర్థమవుతున్నాయి పాయింట్స్? ఇవన్నీ కంటిన్యూస్గా ఉండాలి. ఈ ఛాలెంజెస్ ఉంటే మాత్రం కంట్రీస్ ఆగిపోతాయి. ఫుడ్ లేకపోతే పీపుల్ విల్ డై, ఫ్యూయల్ లేకపోతే ఎకానమీ ఈజ్ గాన్, ఫర్టిలైజర్ లేకపోతే agriculture is gone. So everything is completely linked here. We have to face these challenges Modi has told. And else what he has told, those we thought were reliable, ఎవరైతే ఫ్రెండ్ అనుకున్నామో వాళ్ళు మనల్ని వెన్నుపోటు పొడిచారు. ఓకే, we came to know they were not standing with us. In this time of difficulty, the old saying is important, a friend in need is a friend indeed. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కార్ అని చెప్పేసి మోడీ has told. అందుకే that thing what he has done, that other guy. From vaccines to medicines, wheat, sugar, India has supplied these countries whatever they require. Okay, for me, you are large ocean countries, not small island states. Your ocean connects India with us, Pacific Ocean, Indian Ocean. Nice statement Modi has given here. And what is the response? A big response he also gave Marape. Some point I added. We suffered because of the big nations. Ante evaru a big dadagiri edo. Who are those two guys? Dadagiris, USA and China. They are always trying to harass us by all these things. Okay, geopolitics, power struggles, మేము చాలా సఫర్ అవుతున్నాం బాగా వీళ్ళ వల్ల అని పాయింట్. ఓకే, అండ్ వీఆర్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ పవర్ ప్లే. వాళ్ళేమో పెసిఫిక్లో ఆధిపత్యం కోసం మమ్మల్ని బాగా వాడేసుకుంటున్నారు. మేము పూర్ కాబట్టి మేమేం చేయలేం. కాబట్టి ఇండియా ఒకటే మాకు ఒక దిక్కు అని చెప్పేసి, ప్లీజ్ ఇండియా ఒక పెద్ద రోల్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో we want you, sir, to be advocate for us and sit in those big meetings. With your G7 meeting you are going, G20 you are president this year. G7 India is not a part. ఒకప్పుడు G8 గా ఉండేది, గ్రూప్ ఆఫ్ 8 కంట్రీస్. G అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ 7 అయిపోయి. రష్యా వాజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ గ్రూప్. హూ ఆర్ దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ 7 కంట్రీస్? లెట్ us ఫస్ట్ రైట్ ద P5 కంట్రీస్ ఉంటాయి. P5 అంటే ఏంటి? P5 అంటే పిచ్చి 5, పర్మనెంట్ 5 members ఆఫ్ UN Security Council. USA, UK, France, Russia, China. Russia, China you remove. Put USA, UK, France. ఇవి పర్మనెంట్ 5లో రష్యా, చైనా కూడా ఉంటుంది. డోంట్ యాడ్ దట్. దీస్ 3, 7 కావాలి మనకు. USA పక్కనే ఉన్న కెనడా, UK, ఫ్రాన్స్ దగ్గరే ఉన్న ఇటలీ, అటు దూరం USA ఫ్రెండ్ ఉన్న జపాన్, ఇంకా జర్మనీ. ఫ్రాన్స్ పక్కన జర్మనీ. దీస్ ఆర్ ద G7 కంట్రీస్. ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీ ఇష్టం అబ్బా. సిగరెట్ అంటే CIG సిగరెట్, ఈ 3 అయితే ఓకే. దీస్ 3 ఆర్ దోస్ P5లో గైస్. CIG సిగరెట్ పెట్టుకోవచ్చు, అండ్ J అంటే J సిగరెట్ వాట్ ఎవర్. లేదంటే జిల్ జిగా, ఓకే, JIG జిగ్,
జిక్సీ వాట్ ఎవర్, అలా ఉంటేనే గుర్తుంటుంది. బికాజ్ హౌ కెన్ యూ రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ గ్రూప్. ఇలా 30-40 గ్రూప్స్ ఉంటాయి మనకు. కాబట్టి ఆ ట్రిక్స్ కూడా రావాలి, హౌ టు రిమెంబర్ అని చెప్పేసి. G7 కంట్రీస్, దే విల్ బి ఆస్కింగ్ ఇన్ ది ఆప్షన్స్. దే ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ OPEC. They asked in the past, they asked Gulf Cooperation Council in the past, they asked Arctic Council also, SCO they will be asking this year hopefully, and this also they may ask. G7, G20 మరి ఎక్కువ ఉన్నాయి, అది కూడా లాజిక్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫైన్. ఇండియా వాజ్ ఇన్వైటెడ్ యాజ్ ఎ గెస్ట్ ఫర్ G7 at Hiroshima, Japan. So when you are going to such big organizations, please advocate for us, మా గురించి మాట్లాడండి, please be our voice. That is what he requested there. And panlo pani, Modi has got highest civilian awards from more than 12 countries. Inko rendu add అయిపోయినాయి అన్నమాట. Fiji and Papua New Guinea gave the highest honors for Modi awards. Okay, Saudi Arabia gave, UAE gave, many countries have given. Fine, that's a respect they give for the India. So highest honor of Fiji, companion of order of Fiji, Prime Minister of Fiji has given. Fiji lo 32% almost మన 30% మన ఇండియన్స్ ఉన్నారు. బికాస్ హౌ, ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియా లేబరర్స్ కావాలని చెప్పేసి దే యూస్ టు, వాళ్ళ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియన్స్ వాళ్ళు ఎవ్రీ కంట్రీ దే విల్ గో అండ్ పుట్ అగ్రికల్చరల్ ప్లాంటేషన్స్, షుగర్, కాటన్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, కమర్షియల్ క్రాప్స్, అవి రేస్ చేస్తారు. ఫుల్ వర్క్ చేయాలి ఫీల్డ్ మీద. ఎవరు కావాలి? లేబరర్స్, స్లేవ్స్గా వాడేవారు. స్లేవరీ వాజ్ దేర్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఆల్సో. నో, సో వి కాల్, ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది UPSC ఆల్సో, ఇండెంచర్డ్ లేబర్స్. Indians also were taken to many of the countries. అందుకే మనం Caribbean islands are there, no? West Indies, what we call, don't call West Indies, okay? Guyana, what is it? Trinidad and Tobago, Jamaica, these are all Caribbean countries. అక్కడ కూడా indentured laborers all over the world they have taken, wherever they had colonies. Papua New Guinea also was ruled once upon a time by British. Indians were taken to Fiji, large numbers. అక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు, అక్కడే వాళ్ళు హెడ్ అయ్యారు. ఇండియన్ ఆరిజిన్ పీపుల్ బికేమ్ ద హెడ్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ అ గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అస్. సో చాలామంది ఫిజీలో ఇండియన్సే ఉన్నారు. ఒక 3,000-5,000 members are there in Papua New Guinea. They also gave the best award, the highest honor, companion of the order of Logohu, to PM Modi for championing the unity of our countries and spearheading the cause of global south. That is the argument here. Okay, so that is the conclusion of this particular topic.